Good evening பசங்களா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Hi all of you. Yes, so welcome to ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு செஷன் இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் பிளான்ஸோட கடைசி செஷன் நம்ம எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். We have completed everything. Just electron transport chain மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, hi Harikesh, hello Rakesh, Rajesh, Abniya, hello. Okay, so I think everybody is ready. Okay, first things first. Okay, so நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா NCERT புக் எடுத்து கையில வெச்சுக்கோங்க. ஏனா இன்னைக்கு செஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரிசல்ட் வரப்போகுது இந்த செஷன்ல தான். உங்களுக்கு ரிசல்ட் வேணும்ல? எஸ், கண்டிப்பா. நம்ம எல்லாமே வந்து we are working on result oriented places. ஓகே, நம்ம வந்து நீட் படிக்கிறதும் அதுக்காக தான். So ready-ஆ? Yes, are you all ready with your NCERT books? Hi Shreya, hi Neelrajan, hello guys. Hi Abniya. Okay, and மறக்காம session like பண்ணுங்க. Okay, because the more your support, yeah, subscribe also definitely. Okay, yes, hello guys, good evening. Okay, so my name is Ashima Joshi. நான் உங்களுடைய botany master teacher and I take botany. அதனால தான் respiration and plants எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதுக்கு மேல என்ன சாப்டர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல, ஓகே, ஸோ செஷனுக்கு அப்புறம் காமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க வாட் யூ வாண்ட் நெக்ஸ்ட். ஓகே, பிகாஸ் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஐ வில் ப்ராபப்லி டேக் பிளான் க்ரோத். ஓகே, ஸோ அந்த சாப்டர் வந்து ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர். அதுக்கப்புறம் என்ன எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தேவையான சாப்டர்ஸ் மட்டும் யூ லிஸ்ட் இட் அவுட் காமெண்ட் செக்ஷன்ல. ஐ வில் டேக் அக்கார்டிங் டு தட். ஓகே, ஹாய் சிஜு, ஹாய் மித்லேஷ். எஸ், ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் த QR கோட் அண்ட் லிங்க் வேணும்னா அதுவும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஓகே, why do we have to join? ஏன்னா நம்ம செஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இங்க கிறுக்கி வைக்கிறது எல்லாமே ஓகே PDF ஃபார்மேட்ல ஐ கிவ் இட் டு யூ இன் த டெலிகிராம் சேனல். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த நோட்ஸ் வேணும், அந்த நோட்ஸ்க்காக ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு யூ கேன் ஜாயின் த சேனல். ஓகே, எஸ், மென்டி குவிஸ் அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆன். ஓகே, மென்டி குவிஸ் வரும், கண்டிப்பா வரும். ஓகே, ஹாய் கலை, ஹலோ எவ்ரி ஒன். ஜாயின் பண்ணீங்களா டெலிகிராம் சேனல்ல? ஓகே, வீடியோ லைக் பண்ணீங்களா? எஸ், ரைட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வில் ஸ்டார்ட் வித் ரெஸ்பிரேஷனோட எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ், இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஓகே, ஸோ when we are talking about aerobic respiration, ஓகே, இதுக்கு நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லணும். நான் இப்போ ஃபுல்லா கால்குலேஷன் எழுத போறேன், நீங்க தான் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். எஸ், will you be active? chat boxல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவா இருங்க. ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் யூ. நீங்க தான் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், என்ன மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். ரெடியா? ஓகே, ஸோ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து கிளைகாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ கிளைகாலிசிஸ்ல இது வந்து in terms of one molecule of glucose. ஓகே, ஒரு molecule of glucose இருந்து நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம எழுத போறோம். ரைட்? எஸ், இதுக்கப்புறம் I'll give you green heart. கண்டிப்பா I'll give you green heart if you give me all the right answers. ஓகே, ஸோ கிளைகாலிசிஸ்ல நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைச்சது சொல்லுங்க. ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல்ல இருந்து when we undergo glycolysis we get two molecules of pyruvate. Okay, 2 molecules of pyruvate plus, yes, வேற என்ன கிடைக்கும்? 2 molecules of pyruvate. 8 ATP வந்து நீங்க கொஞ்சம் I think you've moved a little too forward. We will write it as 2 NADH. Yes, NADH கிடைச்சதுல அதே மாதிரி 2 molecule of ATP. 2 molecule of ATP. This is what we got from glycolysis. 10 step process இருந்துச்சு. 5 steps for preparatory phase, 5 steps for payoff phase. Okay, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய என்சைம்ஸ்லாம் வச்சுட்டு we have finally formed this. அதுக்கு அடுத்து after this we went on to something called as link reaction. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு link reaction? I hope so. link reactionல இந்த pyruvate we transported எங்க இருந்து from the from the cytoplasm. Okay, அதை transport பண்ணி we took it inside the mitochondria.
right? So mitochondria குள்ள எடுத்துட்டு வந்த உடனே what we did is pyruvate dehydrogenase ஒரு enzyme இருந்துச்சு. Okay, so in the pyruvate molecule they converted into what is NADH? Full form வேணுமா நான் தரேன். I'll give you full form. Okay, இங்க எழுதலாமா? I think I will write NADH is nicotinamide. Okay, sorry, not nicotinamide. Yeah, nicotinamide only. Yeah, nicotinamide, adenine dinucleotide. Okay, nicotinamide, adenine dinucleotide the NAD and then H on the hydrogen. Okay, so in the H is for hydrogen da. Okay, NAD and H is for hydrogen, right? Okay, so இத continue பண்ணலாம். Link reaction க்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து 2 molecules of acetyl coenzyme A. Okay, 2 molecules of carbon dioxide, 2 molecules of NADH, nicotinamide, adenine dinucleotide with hydrogen. Okay, so இதுவும் கிடைச்சது. அதுக்கு அப்புறம் இந்த லிங்க் ரியாக்ஷன்ல இருந்து அசிடைல் கோஎன்சைமை எடுத்துட்டு we went into Krebs cycle. Okay, we learned Krebs cycle also. போன கிளாஸ்ல நம்ம வந்து Krebs cycle தான் படிச்சோம். Okay, so Krebs cycle. Krebs cycle க்கு வேற பேர் இருக்கு, citric acid cycle, TCA cycle, whatever. Okay, so Krebs cycle what we got? Can you tell me? Oh, very good, yes. So namakita almost 6 NADH molecules. Okay, ஏனா ரெண்டு molecule acetyl coenzyme இருக்கறனால 6 molecules of NADH, 2 molecules of FADH. Okay, so இங்க NADH ல nicotinamide, அதுக்கு பதிலா FADH ல F க்கு மட்டும் வந்து flavin. Okay, FLAVIN அதுதான் full form, right? So FADH2 NADH2 அப்படி கூட எழுதலாம், no problem, and 2 molecules of ATP. Yes, this is what we got. இது வரைக்கும் நம்ம படிச்ச கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து இதான் நமக்கு கிடைச்சிருது. Okay, what is Krebs cycle? Krebs cycle is the entire process. Okay, in the acetyl coenzyme which we add oxaloacetic acid and the full ஒரு cycle இருக்கு, mitochondrial matrixல நடக்கிற cycle. Okay, it's also very important, right? இது வந்து போன செஷன்ல நான் எடுத்திருக்கேன் இஷான், you can check it out. Flavinamide, yes, flavin adenine dinucleotide. இதோட டோட்டல் பாப்போமா? போன செஷன்ல நான் I made you do this. Okay, let's see the total. 6 NADH inga, 2 inga. So 10 molecules of NADH. Okay, 2 molecules of FADH. Okay, NADH2 FADH2 எழுதலாம், no problem. இங்க 2 இருக்கு, மேல 2 இருக்கு. 4 molecules of ATP. Okay, carbon dioxide இருக்கு 6 molecules. Okay, so மொத்தமா 6 molecules of carbon dioxide. 6 molecules of carbon. Very good. So this is what you have got. இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் படிச்ச கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து this is what you've got as a result. ATP full form adenosine triphosphate. 3 phosphate இருக்கிற ஒரு compound, energy rich compound தான் ATP. Okay, so this is what we got. இது இருக்குல, இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு ஓகே கிளைகாலிசிஸ் பண்ணி லிங்க் ரியாக்ஷன் Krebs cycle எல்லாம் உள்ள போய் கடைசில வெறும் 4 ATP கா? Is it worth it? Okay, 4 ATP போதுமா? Definitely not. Okay, so we need more ATP. ஏன்னா ATP ல இருந்தா நம்ம என்ன ப்ராசஸ், நம்ம பாடியில என்ன ப்ராசஸ் பண்ணனும்னாலும் ATP தான் அவங்க எடுப்பாங்க. It is the energy currency of the cell. Okay, so வெறும் 4 ATP க்கு இந்த மொத்த ப்ராசஸும் நடத்துறது is a waste of time. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குல்ல NADH, FADH. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸையும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படியாச்சும் we will make ATP. Okay, we will convert NADH and FADH or NADH2 and FADH2
and make ATP. அதுக்காக தான். Okay, so why electron transport system? To release and utilize energy stored in NADH and FADH2. புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி NADH FADH மாலிக்யூல்ல நிறைய எனர்ஜி இருக்கு, ஆனா அதை வந்து நம்ம வெளில கொண்டு வரணும், ரைட்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டன் பை ஆக்சிடேஷன் அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன்ல எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ல தான் we will use oxygen. Okay, we will use oxygen in the processல. So நாம breathe பண்ற oxygen எல்லாம் எதுக்காக வேணும் அப்படிங்கிறது we will learn in this process. Okay, right, so it is a metabolic pathway present in inner mitochondrial membrane. Glycolysis எங்க நடந்துச்சு? Cytoplasmல. Okay, link reaction எங்க நடந்துச்சு? Mitochondrial matrixல. Krebs cycle also mitochondrial matrixல. அதே மாதிரி இந்த process electron transport chain, electron transport system வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட இன்னர் மெம்பரேன்ல நடக்குது. ஓகே, ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் ஆல்சோ அ டபுள் மெம்பரேன் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்கு. இது வந்து அவுட்டர் மெம்பரேன் தான். உள்ள இருக்கிற மெம்பரேனுக்கு நிறைய ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்கும், கால்ட் as கிறிஸ்டே. ஓகே, you would have already learned it. செல் படிக்கும்போது நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள நிறைய ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்கிற இது வந்து நம்ம இன்னர் மெம்பரேன். ஓகே, அண்ட் இந்த yellow கலர்ல நான் போட்டது வந்து அவுட்டர் மெம்பரேன். ஓகே, ஸோ ETSங்கிற ப்ராசஸ் will happen inside the inner membrane. இன்னர் மெம்பரேன்ல தான் அதோட புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. இந்த மொத்த ப்ராசஸ் வந்து அந்த இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன்ல தான் நடக்குது. ஓகே, இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன் தான் நடக்குது. வாட் இஸ் ஆக்சிடேஷன்? ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் பேசிக்கலி வந்து கிவிங் ஆர் டேக்கிங் எலக்ட்ரான். ஓகே, இது 9th 10th தான். இது 11th பசங்களா. 9th and 10th செஷன்ஸ் நான் எடுக்க மாட்டேன்ல, அம்ரித் சார் தான் எடுப்பாரு. ஓகே, ஸோ 9th and 10th செஷன்ஸ் வந்து அம்ரித் சார் அண்ட் ஷிவான் சார் எடுத்துட்டு இருப்பாரு. நான் வந்து 11th 12th தான் எடுத்துட்டு இருப்பேன். ஓகே, இது வந்து ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் 11th ஸ்டாண்டர்ட் NCERTல இருக்கிற ஒரு சாப்டர். ஓகே, inner mitochondrial membrane. Yes, that is what I have explained, inner mitochondrial membrane. Okay, என் காதல். Right, then so intermembrane space இருக்கு. இது என்ன ஸ்பேஸ்? ஒரு மெம்பரேன் உள்ள இருக்கு, ஒரு மெம்பரேன் வெளியில இருக்கு. ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி அவுட்டர் மெம்பரேன் இருக்கு, இன்னர் மெம்பரேன் இருக்கு. இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, ஓகே, there is a space, it's called as a intermembrane space. இல்லைன்னா you can also call it as perimitochondrial space. Okay, perimitochondrial space, right? Now, so in the membrane la da electron passes from one carrier to the other. அது வந்து it's a long process. Okay, கொஞ்சம் லாங்கான ப்ராசஸ். நான் என்ன பண்ண போறேன், NCERT டயக்ராம் இருக்கு. NCERT டயக்ராம்ல கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சில டைம்ல சில இடத்துல வந்து 4H+ எழுதியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி அது தப்பு தான். இட் ஷுட் பி 2H+. ஓகே, கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. பட் ஐ வில் டெல் யூ, ஐ வில் கிவ் யூ மை டயக்ராம். அதை பொறுத்து நீங்கள் படிங்க இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரெடியா? ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் ஆன் டு ஆக்சிஜன் ஃபார்ம். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட். நீங்கள் வந்து முதல்ல எனக்கு இதை மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் லைட் ரியாக்ஷனோட எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் படிச்சிருக்கீங்களா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின் ஃபார் யூ. ஃபர்ஸ்ட், ஹேவ் யூ லேர்ன்ட் இட்? எஸ், ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் லைட் ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஓகே, லைட் ரியாக்ஷன்ல இதே மாதிரி குளோரோபிளாஸ்டோட இன்னர் மெம்பரேன்ல நடக்கிற அந்த ரியாக்ஷன் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ், ஸோ யூ நோ ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2 இருக்கு. ஓகே, அங்க இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் மூவ்ஸ் த்ரூ. ஓகே, நிறைய கேரியர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பாசிங் த பார்சல் மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் பர்சனுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சிமிலர் டு தட். ஓகே, இது வந்து நிறையவே இட் வில் பி a lot like that. ஓகே, ரைட். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி. இல்லைனாலும் நான் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஐ வில் ட்ரை டு மேக் இட் ஆஸ் ஈஸி ஆஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. ஓகே,
So இங்கேயும் வந்து we have, yes, we'll start. Okay, so okay, imagine இதுதான் நம்மளுடைய inner mitochondrial membrane. Yes, IMM ங்கிறது வந்து inner mitochondrial membrane. So அதே மாதிரி மேலேயும் இருக்கும். You will have outer mitochondrial membrane also. Okay, I'm not going to. Okay, ரெண்டு membrane இருக்கு and இதுல தான் பயங்கரமா foldings இருக்கும். Inner membraneல நிறைய வந்து foldings இருக்கும் and this is your perimitochondrial space. இல்லனா intermembrane space. Okay, intermembrane space வந்து அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கு. I know இந்த கலர் கிளியரா இல்லனா பரவாயில்லை. Okay, if you can't see this color, it's fine. ஏன்னா proteins வரும்போது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். ரெடியா? Okay. And yes, மறக்காம செஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. Okay? Super. So we're going to start complexes நான் வந்து எழுத போறேன். I'm going to start drawing some complexes. Okay? So first is complex number 1. Okay? அதுக்கப்புறம் complex number 2. Okay, complex number 1, 2. Okay, இதுலயும் வந்து நம்ம NCERT ல இருக்கிற டயகிராம்ல 1 க்கு அப்புறம் 3 தான் போட்டிருப்பாங்க. நான் சொல்றேன், okay, கவனமா கேளுங்க. In your NCERT diagram, complex 1 க்கு அப்புறம் complex 3 போட்டிருப்பாங்க. Is completely fine. Okay, இதோட இடம் வந்து அங்கங்க மாறினாலும் no problem at all. Okay, what is intermembrane space? ரெண்டு membraneக்கு நடுவுல இருக்கிற gap. Okay, அதுதான் intermembrane space. Okay, so we have complex 2, 3, 4 and 5. Okay, so complex numbers 1 to 5 இருக்கு. Yes, நான் பொறுமையா போறேன். You try to understand every single thing. Okay, இந்த complexes எல்லாமே proteins தான். They are all proteins. பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த மெம்பரேனோட அவுட் சைடுல இருந்து இன்சைட் வரைக்கும் டிராவல் பண்றக்கூடிய proteins. Now can you see? Okay, இந்த 2 மட்டும் தான் ஒரு சைடுல இருக்கு. Okay, மத்தது எல்லாமே வந்து trans membrane proteins. Okay, complex number 1, 3, 4, 5 எல்லாமே வந்து trans membrane protein. அதாவது if you want to take something, இதாவது transport பண்ணனும். Okay, இங்க இருந்து மேல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணனும்னா ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஆனா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் 2ல பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுக்கு மேல அதுக்கு ஆக்சஸ் இல்லையே. ஓகே, இதுக்கு மேல ஆக்சஸ் இல்ல, சோ போக முடியாது. ஓகே, எஸ், ஹாய் பசங்களா. இது வரைக்கும் ஓகேவா? we will see. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. I will introduce everybody to you. ஓகே, சோ இங்க ஒரு மொபைல் கேரியர் இருக்கும். ஓகே, and இங்கேயும் இருப்பாங்க, இங்கேயும் இருக்கும். ஓகே, so we have இவங்க வந்து மூவ் பண்றவங்க. these guys no, they will move. நம்ம டெலிவரி பீப்புள் மாதிரி. ஓகே, ஒரு இடத்துல போயிட்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு மூவ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு கொடுத்துடுவாங்க. மொபைல் கேரியர்னா அப்படிதான். எஸ் ஸ்ரீலக்யா, மொபைல் கேரியர் இஸ் எனி புரோட்டீன். ஓகே, அது ஆக்சுவலி அந்த மெம்பரேன்ல மூவ் ஆகும். லிட்ரலி அது வந்து மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் சைடில் போய் அங்கேருந்து எலக்ட்ரானை எடுத்து இங்கே கொஞ்சம் சைடுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. மொபைல்னா மூவிங். ஓகே, எஸ். ஸோ நவ் வில் ஸ்டார்ட் ஐ திங்க். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் NADH நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ். ஓகே, நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிற சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் வந்து NADH and FADH2. ஓகே, ஸோ இவங்கள தான் நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணணும். these two people. ஓகே, இவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி எனர்ஜி, மேக்ஸிமம் எனர்ஜி எப்படி வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட்? ஓகே,
So electrons from NADH. NADH வந்து they will it will undergo loss of electrons. Okay, so அதுக்கான first complex இருக்கு. Complex number 1 ஓட பேரு okay is NADH dehydrogenase. Okay, so இன்னொரு ஸ்லைட்ல மேபி இல்லனா இன்னொரு பேப்பர்ல நீங்க எழுதுறீங்க அப்படினா you can make a list. என்கிட்ட ஸ்லைட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Let me make another slide for you. இல்ல, I'll just make another slide பசங்களா. Give me a minute. Just give me a minute. Okay. Okay. So, இங்க காட்டின மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 1 நம்ம எழுதலாம் இங்க. NADH dehydrogenase. Okay, இதுதான் நம்மளுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் 1. So, அந்த டயக்ராம்ல நான் just 1, 2, 3, 4, 5 தான் போட்டிருக்கேன். Okay, oxidation or loss of electrons, Thankraj. Okay, actually gain of electrons. Sorry. Okay, right. So, loss of okay, whatever. Anyways, நான் இங்க வந்து நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கேன். Okay, now we'll see. Complex number 1 is NADH dehydrogenase. Done. Electrons are transferred to ubiquinone. Okay, இந்த ubiquinone வந்து mobile carrier. Okay, UB நான் எழுதியிருப்பேன். Gain of okay, gain of oxygen. Okay, yeah. Right. So here electrons வந்து NADH molecule வந்து we will release electrons. And the electrons வந்து first we will give it off to ubiquinone. Okay. So what will happen here is NAD. Okay. NADH ஓட reduction நடக்கும். Okay. NAD plus H plus. Electron இருக்கும். Okay. So, இந்த electron we are going to transport. யார் எடுப்பாங்க? லூசின் தான் கரெக்டா? Okay, right. Confuse பண்ணாதீங்க யா. Okay, so இந்த electron வந்து we are going to release and first வந்து we are going to give it to ubiquinone. Okay? ஏன்னா ubiquinone அங்க போய் எடுத்துருவாங்க electron. It will take the electron from this complex 1. Okay, complex 1 குள்ள நிறைய coenzymes, cofactorsலாம் இருக்கும். Okay, அதெல்லாம் இருக்கும். Okay, flavin mononucleotide அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும், but that's fine. Okay, you see FMN is flavin mononucleotide. Okay, இவங்க எல்லாம் எலக்ட்ரானோட டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஹெல்ப் பண்றவங்க. FMN is going to help with the transport. Okay, so flavin mononucleotide இருக்கு. And then what else? Yes, so electrons are transferred to ubiquinone located in the inner membrane. Okay, so ubiquinone எடுத்துட்டாங்க electron. Next what happens? Ubiquinone receives reducing equivalent. Okay, this I will teach you later. இந்த ubiquinone அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, the reduced ubiquinone is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via cytochrome BC1 complex or complex 3. Okay, so complex 1 இருந்து டைரக்டா இந்த ubiquinone அந்த எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டு it will go and give it to complex 3. Okay, so இங்க இருந்து டைரக்டா complex 3 க்கு வந்துருவாங்க. Okay, complex 3 தான் we have our cytochrome BC1 complex. Okay, so we can write it here. Complex 3 வந்து cytochrome BC1 complex. Right? Okay.
What is NADH? நான் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கேன். It's already written here. Okay? NADH வந்து nicotinamide adenine dinucleotide. Second complexல ubiquinone வந்து membraneல இருக்கு. அது ஒண்ணு complex 1க்கு மட்டும், complex 2க்கு மட்டும் அப்படின்லாம் இல்ல. Okay, it is there helping everybody. எல்லாரையும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு, எல்லாரையும் வந்து டெலிவர் பண்றதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே வினாக்யா? So right, so third complex வரைக்கும் வந்துச்சா எலக்ட்ரான். இங்க இருந்து என்ன பண்ண போறோம்? இந்த எலக்ட்ரான் okay, we will give it to cytochrome C. Okay, cytochrome C இதே மாதிரி மொபைல் கேரியர் தான். So cytochrome அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் 3 ல இருந்து எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் 4 க்கு போய்டுவாங்க. ஓகே, so இங்க காம்ப்ளெக்ஸ் 4 ல எலக்ட்ரானை கொடுத்தாச்சு. So now you imagine starting from where NADH ல இருந்து okay, electrons வந்து it moves on to complex 1, complex 1 to ubiquinone, ubiquinone ல இருந்து complex 3, complex 3 ல இருந்து complex 4. okay, அடுத்து what will happen? இந்த complex 4 ல இருந்து electron வேற எங்கேயுமே போறதுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு this electron will go on to oxygen. யார் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க? ஆக்சிஜன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, H plus யும் சேர்த்து it will form water molecules. yes, so இந்த மொத்தமா எலக்ட்ரானோட டிரான்ஸ்போர்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் அக்செப்டர், கடைசியில அக்செப்டர் வந்து ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல். ஓகே, சோ இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் இது இந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்காக மட்டும்தான் நம்ம பாடியில ஆக்சிஜன் தேவை. ஓகே, இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டெப்புக்காக we require our oxygen. அதனால தான் நம்ம பிரீத் பண்ணும்போது we need oxygen just for this step. ஓகே, சோ மொத்தமா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு அப்புறம் கடைசியில எலக்ட்ரான் எங்க போகணும்? ஆக்சிஜனுக்கு போகணும் to make water. ஓகே, NADH ஸ்ப்ளிட் ஆகுறது புரியல. ஸோ டீஹைட்ரோஜனேஸ் என்சைம் இருக்கு. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டீஹைட்ரோஜனேஸ் என்சைம். அந்த டீஹைட்ரோஜனேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணா இட் வில் ரிமூவ் த ஹைட்ரோஜன். ஹைட்ரோஜனை ரிமூவ் பண்ணும்போது ஓகே, ஹைட்ரோஜனை வந்து புரோட்டான்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கூடவே வந்து எலக்ட்ரான்ஸும் ஸ்ப்ளிட் ஆயிடும். ஓகே, டோட்டலி how many ubiquinol are there? So see, we are talking about a membrane. Okay, naturally occurring membrane தான். ஸோ அதில் என்னன்னா நிறைய இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ யுபிக்வினான் வந்து 2 இங்கே வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கே நான் 2 எழுதியிருக்கேன். ஸோ தேர் வில் பி மெனி, நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி தான் நடக்கணும்னா இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு இல்லை. ஓகே, மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்கும். பட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஓகே, பேக்காக வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ யுபிக்வினால் நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகி அந்த எலக்ட்ரானை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கேவ் இட் டு யுபிக்வினான். யுபிக்வினான் மொபைல் கேரியர்னால அந்த தூரமாக இருந்தாலும் ஓகே, அந்த கேப் வந்து நிறைய இருந்தாலும் அவங்க போய் கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே போய் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 3ல அண்ட் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் 3லேருந்து சைட்டோக்ரோம் சி தான் இப்போ அடுத்த மொபைல் கேரியர். அங்கேருந்து போய் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, ஸோ தென் இட் கோஸ் ஆன் டு காம்ப்ளெக்ஸ் 4. காம்ப்ளெக்ஸ் 4க்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஓகே, இதுல எல்லாம் நிறைய சைட்டோக்ரோம்ஸ் இருக்கு, காப்பர் இருக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய வாட் யூ சே மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் வந்து we require a lot of things. இந்த ப்ரோட்டீன்குள்ளே வந்து காப்பர் இருக்கு. ஏன்னா காப்பருக்கு தான் ஈஸியா வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ காப்பர் அயன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, அயன் இருக்கலாம். பட் எனிவேஸ் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலில் போகல. ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு டீச் யூ சம்திங் வெரி சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, யுபிக்வினான் லொக்கேட்டட் இங்கே யூபி எழுதியிருக்கல. ஓகே, மெம்பரேனில் தான் இருக்குது. அது வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ கடைசியில் ஃபைனல் அக்செப்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் யாரு? ஆக்சிஜன். ஓகே, ஆக்சிஜன் தான் ஃபைனல் அக்செப்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம NADH பிரேக் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்கும் எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ. ஓகே, FADH வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அது பார்க்கலாமா? ஓகே, வீல் சி. அடுத்து வந்து NADH. இதில் இன்னும் நிறைய இருக்கு. காம்ப்ளெக்ஸ் 5 பற்றி நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணலாம்.
இப்போதைக்கு you first learn about electron transport system. Yes? So first the flow படிச்சதுக்கு அப்புறம் then I will tell you இதிலிருந்து what are we getting. Okay, ma'am நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்க ஆனா ரிசல்ட் எதுவுமே இல்லையே. பொறுமை. Okay? Right, so now we'll go on to FADH. Okay? இங்க complex 2 இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ யூஸ் பண்ணலாம். Okay, now we'll use complex 2 இல்லனா ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடும்ல. So இங்க வந்து FADH2 ஓட அதே மாதிரி பிரேக் டவுன் நடக்கும். Okay? H plus இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்துச்சு. Yes, cell cycle முடிச்சிட்டேன் ஸ்ரீஜு. It's done. Okay. Right. So in the what do you say electrons வந்து from what do you say from our complex number 2 ubiquinone க்கு போய்டும். Okay, complex number 2 என்னது? அத ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாம். Complex 2 is succinate dehydrogenase. Okay, and complex 4 நான் எழுதல. Cytochrome A3 complex. Okay, இதான் நம்மளுடைய காம்ப்ளெக்ஸோட பேர் இடமா எழுதியிருக்கேன். 5th காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு ATP synthase இல்லனா ATPase. Yes. Okay, so இதுல வந்து நான் லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. மொபைல் கேரியர்ஸ் வேணும்னா அதையும் நான் எழுதுறேன். I will write about mobile carriers also. Okay, so நான் UB எழுதியிருக்கேன்னா that is ubiquinone. And site C அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன்னா cytochrome C. Okay, so இங்க வந்து மொத்தமா நான் பேரை எழுதியிருக்கேன். You can learn it directly in the slide இருந்து. Okay, so we'll get back to FADH2 ஓட breakdown. Okay, electron கிடைச்சது. From this, the electron moves on to ubiquinone. Okay, and then ubiquinone எங்க கொடுக்கும்? It will give it to complex 3. Yes, it will give it to complex 3. அதுக்கப்புறம் சேம் தான், சேம் கதை தான், அரைச்சமாவே தான். Okay, so complex 3 க்கு போன உடனே it will go on to cytochrome C. Okay, cytochrome C வந்து மொபைல் கேரியர், அது எங்க எடுத்துட்டு போகும்? It will take it to complex 4. Okay, complex 4ல இருந்து எங்க போய்டும்? Back to oxygen. Yes, so வேற oxygen molecule இருக்கும் கண்டிப்பா, அதே நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. This is a different oxygen molecule, but yes. Okay, இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். NADH வந்து dehydrogenation reaction பண்ணதுக்கு அப்புறம் what happens? Electron வந்து complex 1 ubiquinone, complex 3 cytochrome C, complex 4 oxygen. Okay, இதே மாதிரி FADH2 ஓட ஸ்ப்ளிட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல, ஓகே, இங்க இருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 2 ல ஆரம்பிக்கும். காம்ப்ளெக்ஸ் 2 ல இருந்து ubiquinone to complex 3. இங்க FADH க்கு complex 1 யூஸ் பண்ண மாட்டோம், NADH க்கு complex 2 யூஸ் பண்ண மாட்டோம். 11th respiration in plants ma'am please, அதே தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, 2 pairs of protons FADH2 னா ஆமா H2 இருக்கும்போது ரெண்டு protons இருக்கும். கரெக்ட் ராஜேஷ். ஓகே, so electrons from complex 2 to ubiquinone கிட்ட இருந்து complex 3 இருந்து cytochrome C to complex 4 and then to oxygen. Okay, flow of electrons எழுதணுமா? I will write on flow of electrons also. இருங்க, so ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
Okay. Flow of electrons. Okay, starting with NADH ஓடது. NADH2 இந்த split ஆன electrons. Okay, first எங்க போகும்? It will first go to complex 1. Okay, அங்க இருந்து ubiquinone. Then complex 3. அங்க இருந்து cytochrome C. Complex 4. Oxygen. Okay, to make water molecule. Yes, 2 pair of protons எப்படி? FADH2. H2 இருக்குன்னா 2 protons வரும்ல? moreover 2 process சேமா? Yes, same தான். இங்க யூஸ் பண்ற காம்ப்ளெக்ஸ்ல மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? வேற எதுலயுமே டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஓகே, சோ இதே எலக்ட்ரான் தான் we are transporting எல்லா இடத்துலயும். Right, so கடைசில ஆக்ஸிஜன் கிடைச்சது. Okay, so oxygen is called as a final acceptor molecule. Okay, final electron acceptor. Yes, fifth complex இன்னும் யூஸ் பண்ணல. fifth complex இன்னும் யூஸ் பண்ணல. இன்னும் முடியல. நம்ம பாதி வழி தான் வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி FADH சொல்றேன். Okay, so like the same way we will do flow of electron FADH. Okay, so FADH2 இந்த ஸ்டார்ட் பண்ண எலக்ட்ரானை வந்து first we will take it to complex 2. Okay, complex 2 க்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ubiquinone, complex 3. Okay, cytochrome C, mobile carrier வந்து I am putting it in circles, complex 4, oxygen, H2O. Okay, final acceptor. Okay வா? Yes, ready? Okay வா சொல்லுங்க, கடகடன்னு சொல்லுங்க. Give me some green hearts in the chat box. உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா? ஏன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட this is the third time I'm repeating it. Give me some green hearts. Okay, now to come to concept 11, say some ideas to manage time. நிறைய ideas இருக்கு சஞ்சய், don't worry. Yes, bring on all the green hearts பசங்களா. Okay, super, this is for you. Alright, so flow of electrons படிச்சாச்சு. இதுக்கு அப்புறம் என்னது? What do we do ma'am? Okay, electrons எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு. But where are we converting? இன்னும் ATP கிடைக்கலையே. Okay, so ATP எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இதுல you have to be very careful. Okay, now I'm going to tell you something very important. Okay, என்னன்னா இந்த complex 1, complex 3, complex 4 மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. காம்ப்ளெக்ஸ் 1, 3, 4. ஓகே, இந்த மூணு காம்ப்ளெக்ஸுமே வந்து புரோட்டான் கேரியர்ஸ், எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ் தான். ஆனா அவங்க வந்து they also have additional function, வேற ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்காங்க, that is புரோட்டானோட கேரியர். ஓகே, சோ இங்க என்ன நடக்கும்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் எலக்ட்ரானை வந்து கேரி பண்ணும்போது they will also carry protons. Okay, I will link it. நம்ம photosynthesisல படிச்சப்போ ஓகே லைட் ரியாக்ஷன்ல படிக்கும்போது பிளாஸ்டோகுயினான் ஒரு புரோட்டீன் இருந்துச்சு. ஓகே, பிளாஸ்டோகுயினான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இதே மாதிரி எலக்ட்ரானை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரோமா டு லூமென்
நான் photosynthesis பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோமா டு லூமன் வந்து புரோட்டான்ஸ் H+ மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இவங்க பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ ஹியர் ஆல்சோ the same way they will transport H+ வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் 2H+ molecule will be transferred. Okay, so NADH ஓட எலக்ட்ரான் ஸ்பிளிட் வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும்போது ஒன்று இங்கே நடக்கும், அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் 3ல நடக்கும், அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் 4லயும் நடக்கும். எஸ், ஒவ்வொரு வாட்டியும் whenever the electrons are being transported through these complexes, okay, through these complexes ஒவ்வொரு வாட்டியும் எலக்ட்ரானை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு புரோட்டான்ஸ் 2H+ will move. எங்க இருந்து? மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து. this is the matrix. ஓகே, இது வந்து நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸுக்கு கீழிருந்து மேலே. ஓகே, 4 and 4 and 2. டோன்ட் ரைட் 4 4 and 2 இப்போ. எஸ் லோகேஸ்வரன், இப்போதைக்கு 4H+ எழுதாதீங்க, நான் சொல்றேன். ஓகே, அது வந்து NCERTல இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் கிளிச். ஸோ இப்போதைக்கு டோன்ட் ரைட் தட். ஓகே, ஸோ வேர் இஸ் தேர்? ஓகே, இங்கே எழுதலாமா? ஸோ எவ்ரி டைம் electron is passed from அல்லது through. ஓகே, இல்லைனா through எழுதலாம். through complex என்னலாம் சொன்ன? 1 3 4 2H+ moves from matrix, mitochondrial matrix to intermembrane space. எஸ், இது நான் எழுதியிருக்கேன், ஒரு சென்டென்ஸா எழுதியிருக்கேன். ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு இது வந்து ஒரு நோட் பாயிண்டா எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க, NCERTல எங்கேயாவது. ஓகே, ஒரு சைடில் தயவு செஞ்சு எழுதி வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி இம்பார்ட்டன்ட். why in second it doesn't take place? second வந்து exclusively FADH-காக. okay, no Irfan, this is for 11th standard students. hi Aditya. okay, so NADH ஓட பிரேக் டவுன் வரும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் 2 நம்ம இன்வால்வ் பண்ணல. FADH ஓட பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது அதே மாதிரி. ஓகே, we will use the காம்ப்ளெக்ஸ் 2 தான் ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் 1லேருந்து 2 ப்ரோட்டான்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் 3லேருந்து 2 ப்ரோட்டான்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் 4லேருந்து 2 ப்ரோட்டான்ஸ். எஸ், எப்போ இது ஃபார்ம் ஆகுது, எப்போ இது போகுது? எலக்ட்ரானை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் 1, இப்போ இமேஜின் ஐ எம் காம்ப்ளெக்ஸ் 1. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஓகே, NADH கிட்ட இருந்து நான் எலக்ட்ரான் வாங்கிட்டேன். எலக்ட்ரான் யாருக்கிட்ட கொடுத்துருவோம்? ஓகே, ஐ வில் கிவ் இட் டு யூபிக்வினான். ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து நான் யூபிக்வினான் கிட்ட கொடுக்கும்போது அதே டைம்ல 2 ப்ரோட்டான்ஸை வந்து நான் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து, ஓகே, ஃப்ரம் த மேட்ரிக்ஸ் ஐ வில் டேக் 2 ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் புட் இட் இன் டு இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ். இது நான் பண்ணும்போதே, ஓகே, சைமல்டேனியஸ்லி ஐ வில் பி டூயிங் இட். ஒரே டைம்ல நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரானை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதே டைம்ல புரோட்டான்ஸையும் கேரி பண்றேன் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸுக்கு. புரிஞ்சுதா? Did you understand? This is very important. Yes, Surya. This is important. Okay, complex 1, 3 and 4. So இதே மாதிரி
சரி, அப்ப NADH ஓட பிரேக் டவுன்ல இப்படி நடக்குதுன்னா FADH ஓட பிரேக் டவுன் நடக்காதா? கண்டிப்பா நடக்கும். ஓகே, so the same way FADH ஓட பிரேக் டவுன்லயும், ஆனா FADH தான் காம்ப்ளெக்ஸ் 1 யூஸே பண்ணலையே. Yes Savannah, usually 2 electrons இருக்கும், but that's fine. காம்ப்ளெக்ஸ் 1 யூஸ் பண்ண முடியாது. காம்ப்ளெக்ஸ் 2ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பாதியில நின்னுச்சு. சோ காம்ப்ளெக்ஸ் 2ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் 3 தான். ஓகே, 2H+ வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 3ல இந்த ப்ளூ கலர் FADH ஓட என்ன சொல்றது ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போது, அதே மாதிரி இங்கேயும் காம்ப்ளெக்ஸ் 4லயும் நான் ஏன் கலர் கோடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஓகே, சோ NADH ஓட process மொத்தமா நான் ஒயிட் கலர்லயும், FADH ஓட process மொத்தமா நான் ப்ளூ கலர்லயும் போட்டுட்டு இருக்கேன், so that you understand. Okay, so that you understand, right? So NADH ல எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எப்படி புரோட்டான் வந்து கீழ இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ்க்கு போச்சோ, அதே மாதிரி FADH ஓட ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போதும், ஓகே, சோ காம்ப்ளெக்ஸ் 3லயும் காம்ப்ளெக்ஸ் 4லயும் மட்டும், காம்ப்ளெக்ஸ் 2ல நடக்காது. ஓகே, only in 3 and 4 இதே மாதிரி protons வந்து we will transfer. ஓகே, so இங்க எழுதலாமா? Here I will write every time electron is passed through காம்ப்ளெக்ஸ், இங்க வந்து 2 இல்ல, 2 வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. காம்ப்ளெக்ஸ் 3 and 4, okay, 2H+ is transported from matrix to intermembrane space. ஓகே, இது வந்து சைடு கேப்ல நடந்துட்டே தான் இருக்கும். எஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். the same thing we learned. ஓகே, மறுபடியும் நான் சொல்ல, ரிலேட் பண்ணி படிங்க. photosynthesisலயும் we learned the same way. ஓகே, photosynthesisலயும் பிளாஸ்டோகுயினான் வந்து இதே மாதிரி H+ வந்து லூமனுக்கு எடுத்துட்டு போய் that created, what did it create? அது வந்து ஒரு புரோட்டான் கிரேடியன்ட்டை கிரியேட் பண்ணிச்சு. ஓகே, ஸோ தைலகாய்டோட லூமன்ல ஜாஸ்தியா H+ இருந்துச்சு, வெளியில கம்மியா இருந்துச்சு, ஸ்ட்ரோமால கம்மியா இருந்துச்சு. ஸோ ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோவர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகும் புரோட்டான்ஸ். எஸ், கெமிஆஸ்மாட்டிக் ஹைபோதசிஸ் ஞாபகம் இருக்கா? எஸ், ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஹியர். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இங்க மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கிற H+ எல்லாத்தையும் அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. இங்க H2O ஃபார்ம் பண்றதுக்காக இங்க யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து புரோட்டானோட கிரேடியன்ட் இல்லைன்னா புரோட்டானோட கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கு. ஆனா இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ்ல புரோட்டானோட கிரேடியன்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு, புரோட்டானோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ்ல புரோட்டான்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு, மேட்ரிக்ஸ்ல கம்மியா இருக்கு. எஸ், ஸோ ஹையர் டு லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல புரோட்டான்ஸ் மூவ் பண்ணணும். எஸ், ஸோ இதெல்லாம் மூவ் பண்றதுக்கு யார் இருக்காங்க? காம்ப்ளெக்ஸ் 5. எஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் 5ல இந்த H+ எல்லாமே மூவ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? This is ATP synthase enzyme. ஓகே, இது வந்து ATP synthase enzyme. ஒவ்வொரு வாட்டியும் H+ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? ஓகே, இங்க வந்து H+ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இங்க they will be able to make ATP. அந்த எனர்ஜியை எடுத்துட்டு they will make ATP. Chemiosmotic hypothesis. Yes, chemiosmotic. So,
H plus எல்லாமே வந்து proton gradient create பண்ணிடுச்சு because of these complexes. Okay, ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸால proton gradient create ஆயிடுச்சு. அந்த proton gradient நால we have to transport. Okay, so இந்த ATPase enzyme பத்தி நான் சொல்றேன். Okay, so transport பண்ண வேண்டியதாச்சு all the H plus from the intermembrane space to matrix. இது வந்து கடைசியில நடக்கும். So இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ATP synthase என்ன பண்றாங்க? அதான் நிறைய இருக்குல, you can go through here. Okay, நான் வந்து உங்களை மேட்ரிக்ஸ்ல கொண்டு போய் விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Complex 5 transfers both NADH and FADH. Complex 5ங்கிறது வெறும் H plus மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்படினா. Only H plus. வேற யாரையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. NADH இங்க மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கு, FADH மேட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இங்க I am talking about only H plus இல்லனா protons ஓட transfer. Okay, so இந்த protons transfer பண்ணும்போது இல்லனா transport பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்கும். Okay, அந்த எனர்ஜியை வச்சுக்கிட்டு they will combine ADP inorganic phosphate combine பண்ணி they will make ATP. We'll see what is written here. Okay, so FADH2 வந்து generating during oxidation of succinate in the citric acid cycle. Okay, அதே succinate dehydrogenase தான். So ubiquinone வந்து is giving it to cytochrome BC1 complex. Okay, cytochrome C வந்து small protein and இது வந்து this is mobile carrier. Okay, complex 4 வந்து cytochrome C oxidase இல்லனா cytochrome AA3 complex. Copper centers இருக்கு. Okay, ஏனா reduction reaction காக. Okay, yes. Will the protons move? Yes, Surya, it will move. Okay, so when the electrons pass from one carrier to another, from 1 to 4, okay, they are coupled to ATP synthase. Okay, ஒவ்வொரு வாட்டியும் எலக்ட்ரானை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அதே டைம்ல வந்து ATP synthesis பண்றதுக்காக அந்த புரோட்டான்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. Okay, for production of ATP from ADP and inorganic phosphate, right? So number of ATP வந்து it depends on the electron donor. ஒரு NADH ல இருந்து 3 molecules of ATP, ஒரு FADH2 ல இருந்து 2 molecules of ATP. சுத்தமா புரியலனா நான் புரிய வைக்கிறேன். Don't worry. Yes, அபானா கண்டிப்பா. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ATP synthase enzyme. Okay. Yes, இங்க இருக்கு. This I will teach you. Okay, இது நம்ம படிக்கலாம். ATP synthase enzyme very important. தயவு செஞ்சு NCERT ல மார்க் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. This is very important. Okay, so ATP synthase ல வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு. Okay, ஒன்னு வந்து F0 part. Okay, this is the part. இது வந்து மெம்பரேன் குள்ள இருக்கிற பார்ட்டா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹெட் இருக்கும் which is called as the F1. Okay, F0 இருக்கு, F1 இருக்கு. இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ATP synthase. So it has a head F1 head piece, okay, and it also has F0. Okay, F0 வந்து integral membrane protein complex. அதாவது F0 வந்து மெம்பரேன் குள்ள இருக்கும், F1 வந்து மெம்பரேன் வெளிய இருக்கும். நம்ம வரைஞ்சதுலயே அப்படிதான் இருக்கு. Yes, இது வந்து நம்மளுடைய F1. Okay, F0, இது வந்து F1. Okay, so F0, F1 complex. Yes, Abhinaya, இது எல்லாமே NCERT தான். All of this is from NCERT. இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா NCERT. இந்த டயக்ராம் கூட NCERT தான். Okay, so the F1 என்ன பண்ணும்? Site for synthesis for ATP from ADP and inorganic phosphate. என்ன நடக்கும்னா adenosine diphosphate கிட்ட ரெண்டு phosphate தான் இருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து ஒரு phosphate ஆட் பண்ணும்போது, ஓகே, inorganic phosphate I அப்படினு போடிங்கனா inorganic phosphate ஆட் பண்ணும்போது you get ATP. ஓகே, you get ATP. இது நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம், substrate level phosphorylation படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஓகே, substrate level phosphorylation எங்க படிச்சிருக்கோம்? நம்ம வந்து glycolysisல படிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்டெப். அதே மாதிரி Krebs cycleயும் இருக்கு. ஓகே, சோ இங்கேயும் phosphorylation தான். This is also phosphorylation. ஆனா எப்படி நடக்குதுன்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, சோ F0 வந்து integral membrane channel. இது வந்து வெறும் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக மட்டும்தான். F0 வந்து
the part which transports. Okay, protons cross பண்றதுக்காக. Passage of protons through the channel is coupled to the site of F1 component. Okay, so இவங்க மொத்தமா சேர்த்து பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இவங்க என்ன சொல்லுங்க, F1 காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுங்க. இதோ பாரு. ஓகே, அங்க வந்து புரோட்டான் கிரேடியன்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதாவது H+ வந்து எங்க நம்ம இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு, இங்க கம்மியா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா இந்த H+ எல்லாமே it will move through you. Okay, so F1 is telling F0 it will actually move. Okay, இந்த F1 குள்ள தான் மூவ் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த H+ வந்து மூவ் ஆகுது த்ரூ F0 காம்ப்ளெக்ஸ். அப்படியே F1 காம்ப்ளெக்ஸ்லயும் வந்து இட் வில் மூவ். அப்போ இந்த F1 காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அப்படி மூவ் ஆகும்போது நம்ம அதுக்காக பெரிய விஷயம் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, we are actually doing something good. ஸோ அந்த எனர்ஜியை நம்ம எடுத்துக்கலாம்ல. ஓகே, ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது அது கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் எனர்ஜியை எடுத்துட்டு what they will do is இந்த ADP-யையும் இன்ஆர்கானிக் ஃபாஸ்பேட்டையும் சேர்த்து they will make ATP. ஓகே, அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியும் 2 புரோட்டான்ஸ், every single time 2 protons are moving through complex 5. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், 2 H+. ஓகே, வெறும் 2 H+ இங்க மூவ் ஆயிடுச்சு. வெறும் 2 ஒவ்வொரு வாட்டியும் 2 H+ வந்து இதுக்குள்ள மூவ் ஆகும்போது ATP, ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் ATP வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். தட்ஸ் இட். ஓகே, கேன் யூ ரிமெம்பர் தட்? 2 molecules, okay, 2 H+ போயிடுச்சுன்னா you can make 1 ATP. Can you remember that much? Yes, tell me, yes, no. எங்க ஆளை காணோம், ஓடிட்டீங்களா? ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கா? பொறுமையா படிங்க. ஓகே, ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் நான் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு எல்லாமே புரியணும்னு இல்லை. ஓகே, பொறுமையா நீங்க படிங்க. பட் ATP, எஸ். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் 2 molecules of H+ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ATP மாலிக்யூல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். பட் ATP ஓகே 2 H+. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, ஓகே திஸ் கான்செப்ட் இஸ் கன்ஃபியூசிங். ஓகே, இன்னொரு வாட்டி நீங்க பார்த்து பாருங்க. ஓகே, யூ ட்ரை வாட்சிங் தி என்டையர் திங் ஒன்ஸ் மோர். நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் எழுதும்போது நீங்களும் சேர்ந்து எழுதுங்க. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு புரியும். டோன்ட் வரி. ஓகே, டோன்ட் வரி, இட் வில் பி ஃபைன். ரைட். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், இங்கே இருக்கு எவ்ரி டைம் எலக்ட்ரான் இஸ் பாஸ் த்ரூ காம்ப்ளெக்ஸ் 1, 3 and 4. ஓகே, ஸோ இந்த NADH வந்து நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் 1லயும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் 2 புரோட்டான்ஸ் போகுது, காம்ப்ளெக்ஸ் 3லயும் 2 புரோட்டான்ஸ் போகுது, காம்ப்ளெக்ஸ் 4லயும் 2 புரோட்டான்ஸ் போகுது. கேன் யூ டெல் மீ அதை வந்து கவுண்ட் பண்ணி எத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா? வெயிட்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் 3 questions பக்கா. ஓகே, ஒரு NADH மாலிக்யூல் இருந்து நீங்க சொல்லுங்க எத்தனை H+? How many H+ do you get? சொல்லுங்க பாப்போம். ஓகே, மொத்தமா NADH ஓட எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும்போது ஓகே எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் H+ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? 10 H+? ரியலி? NADH மட்டும். அதாவது நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், இந்த ஒயிட் கலர்ல நான் எழுதின H+ மட்டும் நீங்க கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒயிட் கலர்ல எழுதினது மட்டும். ஏன்னா ஒயிட் கலர்ல எழுதினது தான் NADH ஓட டிரான்ஸ்ஃபர், ப்ளூ கலர்ல எழுதினது வந்து FADH ஓடது. நான் செப்பரேட்டா கேட்கிறேன். வெரி குட். 6H+. ஓகே, 6H+. ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் 1ல 2, காம்ப்ளெக்ஸ் 3 காம்ப்ளெக்ஸ் 3ல 2, காம்ப்ளெக்ஸ் 4லயும் 2. 6H+ ஆயிடுச்சா? ஓகே, யூ கால்குலேட் 1, 2 and 3 3 வாட்டி. ஓகே, ஸோ ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் NADH வந்து நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது 3 வாட்டி நமக்கு வந்து புரோட்டான்ஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் ஆடட் இன்டு தி இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ். ஓகே, 6H+. இப்போ ஓகே, இப்போ இது ஒரு ஈக்குவேஷன், இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணலாமா? எஸ், 2H+ வச்சு we can make 1 ATP
அண்ட் ஒரு NADH மாலிக்யூல் வந்து நமக்கு 6H+ கிடைக்குது. அப்போ ஒரு NADH மாலிக்யூல் வந்து எத்தனை ATP மாலிக்யூல்ஸ் கிடைக்கும்? எஸ், from one molecule of NADH. H+ இருக்கு. அப்படின்னா 6 divided by 3 ATP. Yes, 3 ATP. Correct. Very good. அவ்வளவுதான். பயாலஜில மேத்ஸா? என்ன பண்றது? What do I do? இருக்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும்ல. பயாலஜில மேத்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு I can't not teach you. Okay? So 2H+ வச்சு நாம 1 ATP molecule create பண்ணலாம். அதே மாதிரி NADH molecule வந்து if we can break down, we can get ஒரு 6 protons கிடைக்கும். Okay, so these 6 protons வச்சு we can make 3 ATP molecules. இதே மாதிரி FADH2 பிளான் பண்ணுவோமா? ஓகே, ஸோ இங்கேயும் சேம் தான். 2H+ னா 1 ATP. ஓகே, 1 FADH2 இருந்து, ஓகே, 1 molecule of FADH2 இருந்து எத்தனை H+ கிடைக்குது? Tell me. ப்ளூ கலர் எத்தனை இருக்கு? சொல்லுங்க. ப்ளூ கலர் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஒயிட் வந்து NADH க்கு, ப்ளூ கலர் வந்து FADH க்கு. எத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்கு? Thank you அபிநயா. 4. Very good. 4H+. Yes, 4H+. Same equation. So 1 FADH2 molecule இருந்து 4H+, அதாவது 4 divided by 2 ATP molecules. Right-ஆ? Yes? This is called as chemiosmotic hypothesis. இதுதான் நீங்க photosynthesisலயும் படிச்சிருக்கீங்க. Right? Amrit sir has taught you this. Proper electron transport system la chemiosmotic hypothesis valiya da we can make ATP. Okay, சரி, இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியல, பரவாயில்ல. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ல. ஒரு FADH மாலிக்யூல் இருந்து 2 ATP மாலிக்யூல் கிடைக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு NADH மாலிக்யூல் இருந்து 3 ATP கிடைக்கும். These two things you can remember, இல்லையா? ஓகே, அதை வச்சு we can actually calculate. ஓகே, we are back to நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இடத்துல. ஓகே, அழகா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம போயிட்டு இருந்தோம். திருப்பி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல வந்துட்டோம். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க, இங்க 4 ATP, அது அப்படிதான் இருக்க போகுது. FADH2. ஓகே, ஒரு FADH2 இருந்து we get 2 molecules of ATP. ஓகே, அப்ப இந்த FADH2 இருந்து எத்தனை ATP கிடைக்கும்? 2 molecules இருக்கு. ஓகே, so that means 2 into 2 ATP, அதாவது 4 molecules of ATP. Correct? Yes, so இங்க வந்து 4 molecules இருக்கு. அதே மாதிரி NADH, ஓகே, ஒரு molecule of NADH இருந்து நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 3 ATP molecules கிடைக்கும். So இந்த 10 into 3 ATP and இங்க வந்து 4 ATP. add பண்ணலாமா? 30 4 next video for chemistry. இது biology யா? I know it looks too much of chemistry, too much of maths, but this is biology. Yes? Confusion இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. Please let me know if there's a confusion.
நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நீங்க ஒரே வாட்டி வந்து இது பார்த்த உடனே இட் இஸ் நாட் நெசசரி, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் புரியுறதுக்கு. ஸோ பொறுமையா இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு மொத்தமா புரியும். கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்துக்கோங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் an easy topic. ஓகே, நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்பீட் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் பரவாயில்ல. பி பேஷண்ட் வித் யோர் செல்ஃப், பி பேஷண்ட் வித் மீ. நான் மொத்தமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அண்ட் நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதுங்க. நான் இங்கே நிறைய எழுத்து இருந்துச்சு. ஓகே, இதை எழுத்து வந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா we will not understand a lot of things. அதனால தான் நான் என்னோட டயக்ராம்ஸே என்னோட ஸ்லைட்ஸே போட்டிருக்கேன். ஓகே, டோன்ட் வரி. நீங்கள் பாதி வச்சு ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க, யூ would have come late. ஸோ புரியுறது கஷ்டம்தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன கிறுக்கி வச்சிருக்கேன்னு உங்களுக்கு புரியணும்ல. இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, பட் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஹாய் ராம். ரைட், ஸோ இப்படி தான் வந்து we make ATP. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கிளைகாலிசிஸ், லிங்க் ரியாக்ஷன், கிரெப்ஸ் சைக்கிள், இது மூணு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு we cannot get energy. ஓகே, அந்த NADH FADH மாலிக்யூல்ஸை கண்டிப்பாக ஏடிபியை மாற்றணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஏடிபி கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ 1 molecule of glucose-லேருந்து at the end what is it? 1 molecule of glucose gives you 38 molecules of ATP. ஆனா இந்த ப்ராசஸை படிக்கிறதுக்குள்ள ஓகே அட்லீஸ்ட் 38 lakh ATPs நம்மளுக்கு வேஸ்டாக இருந்திருக்கும். ஓகே, NADH2க்கு 10H+ இருக்கு. that is adding all of them கலை. ஹாய் அர்ச்சனா. ஓகே, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு NADH2 and FADH எல்லாமே சேர்ந்துட்டு மேபி you could have gone into 10H+. பரவாயில்ல. பாடி ஃப்ளூயிட் சர்க்குலேஷன் சார் எடுத்துடுவார், அம்ரித் சார். ஓகே, ரைட். டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க, இல்லைனா ஐ வில் புட் திஸ் PDF. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுத்ததுல ஏற்கனவே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான PDF வந்து இதுதான். ஓகே, பிகாஸ் அவ்வளோ நான் கிறுக்கியிருக்கேன். ஓகே, அந்த கிறுக்கலோட சேர்த்து PDF நான் வந்து இன்னும் 5 minutesல ஒன்ஸ் ஐ ஃபினிஷ் த கிளாஸ் 5 minutesல நான் இந்த சேனலில் போடுறேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் புட் இட். எஸ் அர்ச்சனா, ஐ டூ ரிமெம்பர். நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன், நிறைய பேர் இப்போ வந்திருக்கீங்க. ஓகே, ஐ எம் கிளாட் தட் யூ ஆர் ஹியர். ஆனால் இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், ஹை வெயிட்டேஜ் கான்செப்ட். ஓகே, இதில் வந்து கான்செப்ட் புரியுது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பட் கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா. ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரியுறதுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பாருங்க. ஓகே, எஸ் தர்ஷன் கார்த்திக். இதை ஃபுல்லாக மனப்பாடம் பண்ணுமா? மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க, அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. மனப்பாடம் பண்ணுறது என்ன இருக்குது? மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு see 2H+ is equal to 1 ATP. ஓகே, 1 NADH-லேருந்து we have 6H+, அதாவது 3 ATP. 1 FADH2-லேருந்து we have 4H+, அதாவது 2 ATP. இவ்வளோதான் இருக்குது மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு, வேறு எதுவுமே இல்லை. மற்றது எல்லாமே ஹெவி கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் பிளான்ஸில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயமாக இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் ETC. பட் டோன்ட் omit it. ஓகே, இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது, படிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்க முடியும். இட் இஸ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கான்செப்ட். ஓகே, ஐ வில் பிரிங் இலக்கியா, ஐ வில் பிரிங் மென்டி, வீக்வைஸ் எல்லாமே நான் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கணும். ஏன்னா என்ன பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன், நான் மென்டி எடுப்பேன், இல்லைனா வீக்வைஸ் எடுப்பேன். ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் உங்களுக்கு அத்தனை டவுட்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியலனா. ஓகே, ஸோ ஃபார் எவ்ரி கொஸ்டின் ஐ வில் ஹேவ் டு ரிப்பீட் த கான்செப்ட். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வீக் வைஸும் ஈஸியாக போகும், டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஹாய் உதயா, டெல் மீ. எஸ், 12th பயோடெக்னாலஜி வேணுமா? ஓகே எம்சேன், ஐ எம் நாட் இக்னோரிங் யூ உதயா. எஸ் ரஹா பிரியா, சொல்லுங்க சொல்லுங்க, பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா? என்னது ஃபாலோ ஆர் நாட்? என்னது உதயா? ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஹாய் அலிஷா. எஸ், ஸோ நீங்கள் பார்ப்பீங்களா? வில் யூ வாட்ச் த வீடியோ? ஓகே, நிறைய பேருக்கு இந்த கான்செப்டில் டவுட் இருக்கும். ஸோ தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்க.
Okay, and this teaching this is also not easy. Idea. Oh, you want my ID? Okay, my ID is here. I will send. I'll put it up. Yes. Okay, so share பண்ணுங்க, ரொம்ப important concept, விட்டுறாதீங்க. Okay, good to see you Alisha. என் லைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே அலிஷா எல்லாம் வந்து லைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டு ஆல் மை லைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ டீச். இதே மாதிரி தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகே, மொத்தமாக நான் இதே மாதிரி தான் கிறுக்கி வரைஞ்சி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேறு சாப்டர் எடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக பிலால், ஐ வில் டேக். நோ, நெக்ஸ்ட் சாப்டர் மோஸ்ட்லி வந்து பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, எஸ். ஸோ அடுத்த செஷனில் பார்ப்போமா? இன்னைக்கு என்ன வென்ஸ்டே, நாளைக்கே வருவேன். ஐ வில் கம் டுமாரோ. ஐ திங்க் கெத் பேட்சுக்கு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு. ஓகே, ஸோ மறக்காமல் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்க, அதில் அப்டேட்ஸ் அங்கே போடுவோம். ரைட், ஸோ டேக் கேர் பசங்களா. அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம். டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா காமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஓகே, புட் இட் டவுன் இன் காமெண்ட்ஸ். ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் டவுட்ஸ். எஸ் உதயா, ஓகே டன். எடுக்கிறேன் பிலால். ஐல் டூ. ஓகே, தேங்க்யூ விஷான். ரைட், அப்போ அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாமா? பாய். Bye guys, good night.